Vâng, xin chào đón tất cả các quý đồng nghiệp có mặt ở các cái đầu cầu trong cái buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Và kính thưa các quý vị, các thầy, các cô, các anh, các chị có mặt trong cái buổi hội thảo hôm nay. Thì cái buổi hội thảo, cái nội dung của cái buổi hội thảo hôm nay là đối thoại chuyên gia Âu Á, quan điểm hiện nay trong điều trị ung thư tế bào gan. Và thế như chúng ta đã biết thì cái bệnh ung thư gan là bệnh tương đối phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Và cái điều trị hiện nay ở giai đoạn sớm thì chủ yếu là các phương pháp điều trị như là phẫu thuật hoặc là nút mạch hoặc là đốt sóng cao tần. Với những cái phương pháp điều trị toàn thân này thì ở Việt Nam chúng ta cũng tiếp cận được với các cái điều trị ở nước ngoài, gần giống như các điều trị ở nước ngoài. Tuy nhiên ở cái giai đoạn muộn hơn, như giai đoạn đã xâm lấn mạch hoặc là đã có di căn hạch tại vùng di căn xa, thì hiện nay các cái phương pháp điều trị kết quả còn hết sức hạn chế. Có thể do một số các cái nguyên nhân. Thứ nhất là do cái tế bào ung thư gan tương đối ác tính, bởi vậy nên là các cái thuốc điều trị hiện nay như là ít có cái hiệu quả. Thứ hai là bệnh ung thư gan thì thường là trên nền các cái bệnh gan mãn tính như là viêm gan do virus, rồi viêm gan do rượu, rồi là viêm gan do thoái hóa mỡ. Tất cả những cái yếu tố đấy nó ảnh hưởng đến chức năng gan, nó làm suy giảm chức năng gan, nên khi chúng ta sử dụng các cái biện pháp toàn thân thì nó cũng hạn chế đến cái kết quả điều trị. Và thứ ba nữa là hiện tại thì trong 10 năm gần đây thì có ít các cái thuốc điều trị toàn thân mà có thể đạt được cái hiệu quả trong ung thư gan. Tuy nhiên là cũng rất may mắn là trong 5 năm gần đây thì cũng có rất nhiều các cái tiến bộ khoa học về dược khoa đưa ra các cái nghiên cứu đã đưa ra cho chúng ta các cái thuốc điều trị đích cũng như là các cái thuốc điều trị miễn dịch, đã cho thấy là cái bức tranh về điều trị cũng như là kết quả điều trị trong ung thư biểu mô tử gan có phần sáng sủa hơn. Thế thì trong cái hội thảo hôm nay thì cũng rất cảm ơn công ty Bayer đã mời được hai cái chuyên gia tương đối nổi tiếng, rất nổi tiếng, phải nói là rất nổi tiếng trên thế giới đến với chúng ta với cái chuyên đề về điều trị ung thư gan. Thì cái chuyên gia thứ nhất là giáo sư Joseph Loyer, nói về sự phát triển các liệu pháp trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan và các quan điểm của phương Tây về điều trị ung thư biểu gan. Thứ hai là một cái bài trình bày của giáo sư Quan sẽ chia sẻ về kiểm soát khối u tối ưu và điều trị đích và các góc nhìn lâm sàng từ châu Á. Thế thì để cho các anh chị thêm phần phấn khích thì tôi xin giới thiệu qua về cái tiểu sử của hai cái giáo sư ngày hôm nay. Giáo sư thứ nhất là giáo sư Loyer, thì ông là trưởng đơn vị nghiên cứu chuyển thể ứng dụng trong ung thư gan, Bệnh viện Y khoa Barcelona và Đại học Barcelona, Tây Ban Nha. Và ông là người đã cùng tham gia viết cái hướng dẫn về điều trị ung thư gan theo cái hướng dẫn của Barcelona. Và ông giáo sư Hoang thì là trưởng khoa tiêu hóa gan, khoa Y của Đại học Đài Loan. Nó thấy là Đài Loan cũng là một trung tâm, một đất nước mà điều trị rất nhiều về ung thư gan và cũng là một trung tâm tương đối có tiếng của châu Á. Thì giáo sư Hoang là một chuyên gia về viêm gan và ung thư gan, và hiện ông là tổng thư ký của Hiệp hội Nghiên cứu gan Đài Loan. Ta thấy là hiện nay thì hai cái giáo sư này rất là có tiếng trong thế giới về các bệnh về gan mật tụy, nên là sau đây là có hai cái báo cáo của ta. Thì cái phần câu hỏi trong quá trình báo cáo thì các anh chị có đặt câu hỏi gì cho hai báo cáo viên thì sẽ đặt qua cái phần Q&A trên Zoom, và xin mời. Hiện tại thì hai báo cáo viên đã bắt đầu cái buổi báo cáo. Xin mời các anh chị chú ý để nghe buổi báo cáo, từng báo cáo của các báo cáo viên. Without treatment, 16 months for intermediate, 8 months for advanced. For early stages, the current management is resection, transplant, local ablation, and we're moving to 60 months median survival. For intermediate is key embolization, and we're moving to 26 to 30 months median survival. And I will provide you some granularity on the management of advanced HCC currently in the West.
Here you have the recent review. We reported in Nature Reviews disease primers, showing that the advanced stage is defined by portal vein invasion, lymph node involvement, or extrahepatic spread, child pool A or B, or ECOG 1-2. And of course, those patients that are BCLCB or intermediate that are not suitable for chemoembolization. So the status of molecular therapies started with sorafenib. As you know, we published this paper in New England in 2008 showing survival differences between sorafenib and placebo with a hazard ratio of 0.69. We stopped the trial. This was a breakthrough and established sorafenib as a standard of care of management of HCC in the concurrent guidelines. When we analyzed the SHARP and the Asia-Pacific trials, in the meta-analysis, it was clear that those patients with hepatitis C virus infection respond better to sorafenib, have a median survival of 14 months. And also in the Gideon study, we confirmed that in real world, the median survival with sorafenib in child group A patients was around 13.6 months, whereas in child B was 5.2 months. In terms of management of adverse events, now is well established. As you know, around 40 to 50% of the patients present remarkable adverse events that are able to be managed by, in grade 2, asymptomatic treatment and dose reduction, and grade 3-4 dose interruption. It has been shown in some studies that eventually the occurrence of dermatological adverse events, particularly harmful skin reaction, is associated with better outcome. So it's not bad news that the patient is, let's say, suffering this adverse event that can be handled properly now, because it's indicating that eventually the patient will respond better. So after this trial, several trials have been reported. You have in green the positive trials. In frontline we have atezo-bev on top of the sorafenib placebo, but also we have sorafenib versus lemba as a non-inferior. And in second line, we have ramu, regorafenib, and cabozantinib. I'm going to show you some data, but first I want to show you the mechanism of action. Here you have the neoplastic cells, and in green you have the effective drugs. In orange you have this ipi-nivo that is approved by FDA, and pembro as well, based on phase 2 data, but not based on phase 3. And here you have the immune cell and also the endothelial cell. So lenvatinib, as you know, show non-inferiority compared to sorafenib in the subgroup analysis, was also having a good effect in patients with FP more than 200 and hepatitis virus. Regorafenib was the first drug approved in second line. You can see here the difference in the structure with sorafenib, with the fluorine group here. We designed the trial in patients progressing to sorafenib, comparing rego versus placebo. And the trial was successful, was positive, median survival 10.6 months versus 7.8 months, and regorafenib was better in almost all subgroup analysis compared to placebo. Then further studies have been reported with additional populations, particularly child B or patients with intolerant to sorafenib, or even with performance status of 2 or more. Overall, we can say is that the frequency of grade 3-4 adverse events are similar than the ones reported, are manageable. And again, the occurrence of hand-foot skin reaction related to regorafenib was associated with an even better survival, 17.5 months compared to 9.7 months for those not suffering this adverse event. So this is another interim analysis on the REFINE study that is including, again, patients exceeding the resource inclusion criteria, including patients with ECOG performance 1 and child B. Even 17% of the patients are receiving more than 2 lines, and the outcome here is even better, 13.2 months. So despite that the patient population is wider,
in this real-world practice study, the OS impact remains consistent. Other drugs that we have, cabozantinib, that, as you know, is BAGF, a MET inhibitor. The trial, Celestial trial, was positive, 10.2 months versus 8 months in placebo. And in the subgroup analysis also was particularly efficacious in patients with extrahepatic spread and hepatitis B. And then we have ramucirumab, that the trial was negative for all comers, but the subgroup analysis for FP more than 400 was positive. And then the company launched the trial, reached 2 that was positive. Here I'm showing the meta-analysis. Median survival in second line 8.1 and 5 months for placebo. We need to consider that these patients are at a very high risk of death due to the FP more than 400. This is an interesting systematic analysis on sequential options in advanced HCC. And by inferring some of the outcomes, they were able to cross comparison among different trials. And here you have the ranking of the effect of some drugs when we compare with other drugs in second line. Regorafenib has the highest score, followed by Cabo and Pembro. And in the subgroup of patients with FP more than 400, regorafenib is first one, very close to ramucirumab. Then in terms of immune therapies, we know from Checkmate 040 that patients achieving complete response have significantly better survival. Unfortunately, the status of PD-1 is not associated to that, so we need biomarkers. Nonetheless, nivolumab versus sorafenib has been checked in frontline. Nivolumab achieved 15% objective response, but no difference in survival were identified, 16.4 months for nivo, 14.7 for sorafenib. Same happens with Pembro in second line. This is a phase 3 trial where pembrolizumab lead to 18% of objective responses, but no differences in overall survival, that according to pre-specified p-value of 0.017. So there is a need to identify responders. In terms of mechanism of action, this will be a complex now to detail of the mechanism of actions, but it is true that some tumors are cold tumors. In HCC, around 70% of the tumors are cold tumors, and then they need the combination to other drugs, for instance, Rego, Cabo, Lemba, sorafenib, to switch them to hot tumors and acquires the profile to be responding to anti-PD-1 therapies. This has already happened with atezolizumab plus bevacizumab, that the recent data is showing median survival in frontline of 19.2 months compared to sorafenib 13.2 months. And this is a summary of the hazard ratios in first and second line. How we escalate the treatment in the West? Well, first we need to understand if there is any contraindication in terms of for immunotherapy or autoimmune disease or untreated varices. If not, atezo-beva is the front line. If yes, we're considering sorafenib and lenvatinib. And even here, we are the ESMO guidelines, for instance, and the ASCO guidelines are considering also Rego, Cabo, and Ramu after atezo-bev failure. In terms of endpoints, as you know, the more trials and effective drugs are out there, the difficult is to identify survival differences in front lines, since sometimes there are 3 lines of therapy and all of them is efficacious. In this first study, we show that there is a clear correlation of the positive trial with the ones that have a hazard ratio below 0.6 for recurrence-free survival. Then we extend that to 27 trials, and it is confirmed, particularly, for instance, for the IMbrave. And this is the final proposal. So those trials with progression-free hazard ratio less than 0.6 have a clear association with survival, and the trials have been positive. Those above 0.7, the trials have been negative, and in between is uncertain. And this is the case of Cabo Atezo at this point, that they hit the progression-free survival endpoint 0.63, but not the OS endpoint, and they're waiting for the final results to read. Also, we have recently published a Nature paper suggesting that immune checkpoint inhibitors are not working as well
in NASH HCC compared to viral. NASH HCC at this point is growing in the West and accounts for 20% of the cases. And in the meta-analysis in BRAVE, you can see here for non-viral, the hazard ratio was not as good as for viral. The same happens with CheckMate 459, Nivo versus sorafenib, and Keynote Pembro versus placebo. And when we ran the meta-analysis, certainly for viral, the 95% confidence interval was good. But when we checked the non-viral efficacy of immune checkpoint inhibitors, it wasn't significantly different than the control arm that in this case was mostly sorafenib. So we need to take this into account. And then we also check here again the effect in of immunotherapies in I'm showing here viral and in green and non-viral. But what about TKIs? Well, the efficacy is similar for TKIs in viral and non-viral, pointing the fact that something is happening with the immune response in non-viral therapies. And in the NICE paper, we were showing that there is a population of CD8 T cells that are dysfunctional. So this is the current strategy and the trials that are ongoing. I'm not gonna expand on that, but I want to show you that what is happening in second line, as I mentioned, in second line, either we can move to the other frontline therapies, or even we can move to second line therapies. And a lot of trials are ongoing. Here I'm showing data of a phase 2 study with regorafenib plus bevacizumab in second line in patients progressing front line. And in 32 patients receiving Revo at 120, median survival was 26 months and progression-free 7.5, which are very good indicators of impact in overall survival. So in conclusion, Mr. Chairman and attendees, atezolizumab still is now the first-line therapy of HCC for patients that have any contraindication for atezolizumab, that it is estimated maybe around 30% of the patients. Then sorafenib Lenva is still our first line in contraindications for the combo, and then afterwards Rego combo and Ramo as single agents. And for unmet needs, we have progression-free survival as emerging as an endpoint. We need new approaches to overcome the primary resistance to NASH HCC, to some immunotherapies, and exploring combinations in patients progressing into first line is ongoing. And I just show the preliminary data of the combination of Rego plus Pembro that looks promising in my view. Thank you very much for your attention. I'm BİN Huang from Taipei Veteran General Hospital. I will share with you the experience of TKI treatment for HCC by point of view from the East. Currently, the first-line systemic therapy for HCC includes sorafenib, lenvatinib, atezolizumab plus bevacizumab. In Taiwan, only sorafenib and lenvatinib as the first line can be reimbursed by our health insurance systems. This full analysis of the 2 phase 3 trials, including SHARP and the AP, showed that survival benefit was observed with sorafenib treatment across all subgroups. Importantly, in patients without extrahepatitis grade, Hep C, HCC, and a low neutrophil to leukocyte ratio may have a higher benefit to sorafenib treatment. The real-world data from Taiwan show that the median overall survival by sorafenib was around 8 to 8.6 months, and the objective response rate was around 6%. Stable disease around 40%. The data were quite compatible with previous AP and the SHARP study. We have analyzed more than 400 sorafenib-treated HCC patients to determine the post-progression survival. And they found 9 factors associated with the post-progression survival, including the OB grade at time of PD, and early progression
defined as rapid progression within 4 months of sorafenib treatment and new extrahepatic metastasis. Interestingly, we found that in patients with OB grade 1, at time of the progression, the median overall survival still have 1 year. In general, the response to immunotherapy is considered to be durable. Then how about the responder to sorafenib? So we analyzed more than 900 sorafenib treated HCC patients, and finally, we defined 21 patients achieved complete response and 55 with partial response. After long-term follow-up, we found that the response to sorafenib was durable. In general, the median duration of response was 12 months, including 18 months for CR and 10 months for PR patient. For progression-free survival, 29 months for CR patient and 15 months for PR patient. For overall survival, in general, nearly 40 months, including not reached by CR patient and 26 months by PR patients. Consistent with previous finding, our data show that in patients with treatment-related AE were associated with longer survival by sorafenib treatment, especially in patients with diarrhea and hypertension had a significantly longer survival compared with those without. Currently, there are several treatment options as a second-line treatment after sorafenib failure. In our data, also show that for patients who received second-line systemic therapy had a significantly longer survival as compared without second-line treatment, 16 months versus 10 months. And we found that post-sorafenib survival by regorafenib was 15.5 months, and the time from sorafenib to regorafenib, the median overall survival can be as long as 40 months. Therefore, in short summary, advanced HCC patient with CR or PR to sorafenib can have excellent survival. Adverse events in sorafenib responders are associated with best survival. Subsequent second-line systemic therapy can prolong survival after sorafenib failure. Of course, we are moving to the era of immunotherapy. According to the ASOD consensus proposed by Professor Lovett, the first-line systemic therapy for HCC right now is atezo plus bevacizumab, and sorafenib or lenvatinib are considered to be the second-line. The EMBRACE 150 updated overall survival and the progression-free survival confirmed the superiority of atezo-bev versus sorafenib with the median OS 19.2 versus 30.4 months, and the progression-free survival 6.9 versus 4.3 months. Before starting first-line systemic therapy, there are some things should be considered. For atezolizumab, patients with a history of organ transplantation or autoimmune disease were totally excluded from previous clinical trials. And the IRAE is another issue. For bevacizumab, history of GI bleeding, especially for variceal bleeding, should be aware of. As we know, IRAE could happen at any organ and any time during the immunotherapy. Immune-related AE, once happened, the recurrence rate would be high by rechallenging. This data show that the recurrence rate range from 6 to 45% by rechallenging immunotherapy, including nearly 30% of IR hepatitis recurred. By genomic and epigenomic study, around 30% of HCC patients are classified as immune-exclusive subclass. Those patients may not be benefited from the immunotherapy, especially for patients with Wnt beta-catenin mutation. And the previous data show that
with wing beta-catenin mutation, the progression-free survival by immunotherapy was poor. Professor Lobe has mentioned this nature paper that NASH may limit anti-tumor surveillance in immunotherapy-treated HCC. I am honored to be one of the co-authors in this important study. This study also pointed out an important finding that previous clinical trials showed that the non-viral HCC seems not well responded to the immunotherapy. This is the current systemic therapy of HCC in Taiwan. Right now, atezolizumab are still not reimbursed by our national health insurance system. Therefore, TKI, busulfan or lenvatinib is still the main treatment option for advanced HCC patients in Taiwan. And the sulfan following by regorafenib is still a key player. The data from research study show that sulfan regorafenib sequential treatment can provide the median overall survival of 26 months by such sequential treatment. Therefore, we are interested to look at our data. We have collected 100 HCC patients receiving regorafenib treatment from Taipei Veteran General Hospital. The prior sulfan treatment duration was around 3.8 months, and the majority of patients were receiving regorafenib as a second-line setting. The median alpha-fetoprotein level was around 180, and around 41% of patients had the alpha-fetoprotein level higher than 400 nanogram per ml. By regorafenib treatment, the objective response rate was 11%, including 3 CR and APR. And the disease control rate was 42%. Interesting, for patients who had a prior disease control by sulfan, the disease control rate would be higher as compared with patients without prior disease control by sulfan, 56% versus 29%. The median progression-free survival was 3.1 months, including 3 months by BCLC HCC. For overall survival, for all patients, median OS 30.1 months. For BCLC patient, median OS 11.3 months. The median overall survival starting from sulfan treatment was around 20 months. For BCLC patient, median OS 15.8 months. Again, for patients with treatment-related AE, a longer median progression-free survival could be expected, 4.7 months versus 2.6 months. And time to progression on prior sulfan treatment is also a factor associated with the progression-free survival. For patients with longer time to progression on prior sulfan treatment, more than 4 months, had a longer progression-free survival as compared with those less than 4 months. Regarding overall survival, the presence of a treatment-related AE is still highly associated with this survival. For patients without treatment-related AE, median OS 9.9 months. For patients with treatment-related AE, the median OS is still not reached. And also for patients with poor liver reserve, OP grade 2 to 3, and the patient with vascular invasion or significant factor associated with the poor survival. To summarize the real data of regorafenib from Asia, including Japan, Korea, and Taiwan, show that the objective response rate were around 10 to 13%, and the median progression-free survival 3.1 to 3.7 months, median OS 12 to 17 months. And median OS counted from sulfan treatment were around 20 to 28 months. The data were quite compatible with the research study. The landscape of HCC systemic therapy is evolving. Currently,
atezolizumab, Sora, Leva are first-line systemic treatment for HCC. But we should be noted that all the evidence of the second-line treatment came from this first-line sulfonic treatment. Therefore, Sora rigor sequential treatment is still a treatment option for HCC patients. In conclusion, ladies and gentlemen, sulfonyl, lenvatinib, and atezolizumab are currently first-line systemic therapy for HCC. For IO treatment, history of organ transplantation, autoimmune disease should be carefully evaluated. Recent data consider that NASH HCC, CTNB1 mutation may not be candidate of IO treatment. For HCC patient with CR or PR to sulfonyl, a durable response and an excellent survival could be expected. The real-world data of regorafenib are compatible with the RESOLVE study. Finally, sequential TKI treatment by Sora rigor is still a main treatment option for advanced HCC patients in Taiwan. Thanks for your attention. And the QA. Now we have some questions raised by our audience. So before the question, I want to ask a question to Professor Love. How, in your opinion, what would be the role of a TKI in systemic therapy of HCC? Is it no longer as the first-line treatment? Is it always IO followed by TKI after the AMBER-550? Or how about the TKI followed by IO treatment? Well, I think that, I mean, this is a very interesting question. And I think the role of TKI as single agent, I assume that we are now, I'm being asked about TKI as single agent. In frontline, I would say that will be mostly restricted for patients with contraindications of atezolizumab. So then we need to jump into which are those contraindications, right? In frontline, I'm talking. So the contraindications for atezolizumab are A, well, it was mandatory an upper GI endoscopy to discard varices at risk of bleeding, esophageal or gastric varices. So then the next question regarding that is what type of varices, right? Well, so the issue is if the varices are certainly at risk of bleeding, large varices, and requires banding or other types of mechanical treatments, then you need at least a period, a safety period of around 1 month to have dissolved because there is the wound healing, particularly if you are considering to give bevacizumab, right? So then it's something that the physicians need to take into account. If you have very big varices, okay, eventually you might consider jump straight into TKIs. Another contraindication are autoimmune disease. It is true that some studies suggest that very mild grade 1, let's say a disease, autoimmune disease, thyroid, autoimmune disease should not prevent to give checkpoint inhibitors. But in general, if you have autoimmune disease, I would not put the patient at risk and move to TKIs. The third issue is, of course, in the setting of transplant. So there have been several reports suggesting that checkpoint inhibitors may induce the graft failure as a result of, again, autoimmune disease attacking the graft. And again, in this scenario, I will not put at risk the patient giving a checkpoint inhibitor. Then a more complex thing is what about beva in terms of cardiovascular disease? Of course, is a formal contraindication severe vascular disease, but it also may be for sorafenib. So then this may be more debatable. So I would say that in summary, in frontline, we are estimating that around 30% of the patients, but it's difficult still because there is no real world data,
may not be suitable for atezolizumab, and then these patients are suitable for single agent frontline. Since the question was also TKI in general, I think that certainly in second line, Rego, particularly following sorafenib progression, certainly is a very good combination, and the sequential treatment is there and is, I would say, widely used with this data, considering 26-month median survival from the time of starting sorafenib compared to 19 if you analyze sorafenib followed by placebo, right? So regorafenib has been shown to be very effective, I would say, in second line, even in real world life. So it is the studies, and I show some data suggest that it's a very good drug and a strong anti-tumoral drug. Of course, cabozantinib and ramucirumab are also approved, and the question was about TKIs. Then only cabozantinib should be also considered in this picture. This could be my first answer. Okay, thank you. So follow this question. So is there any precision medicine could be applied in the systemic therapy of HCC? For example, how to choose the IO or TKI? Well, so precision medicine, as we understand it in the oncology world, right? You have to HER2 amplification, trastuzumab, breast cancer, right? So we don't have an oncodriver that is druggable in HCC, that by blocking it, we are achieving survival advantages. We are not in this scenario. The main reason is because the most common mutations, TERT, beta-catenin, TP53, ARID1A and B, are not druggable. So then by chance in HCC, the most common are undruggable. So then what we have in terms of precision, well, we have some biomarkers. Certainly AFP more than 400 is the biomarker that defines the population that may be receiving RAMU. This doesn't mean that, and I'm showing some data here, nice data published in JAMA, that shows that Rego is very effective also in this population. But if you want to use RAMU as a monoclonal antibody, you need this biomarker AFP. This can be considered some time of precision. But then all the other precision or potential precision doesn't come from directly the trials, but from subgroup analysis. There are two types of precision: clinical data and molecular data, right? Of course, if you are saying, what about etiology, NASH, HCC? Well, we have shown, and the chairman certainly was one of the co-authors of the paper as well, Dr. Quan, so that in NASH HCC, eventually, IOs are not as effective as are meant to be in viral-related HCC. This is something to take into account. Of course, this is in a basket considering other issues about impact on survival, progression-free, adverse event, reimbursement. And in all these contexts, also, you have the meta-analysis showing less efficacy. Another thing is beta-catenin mutations and IOs. So the data, so we have experimental models suggesting it's not working well in beta-catenin mutated animals and HCC with beta-catenin in animals, and we published a cancer discovery on that. In human, there is a report from Memorial suggesting that certainly this is not the case, but then there is some data suggesting that it's not all beta-catenin mutations that are resistant, but it should be around 70% of the beta-catenin mutations are primary resistance because are inducing what we call immune desert. So there are almost no infiltrate of immune cells whatsoever, and then it's very difficult to respond, at least to single agent checkpoint inhibitors. But the other 30%, it seems that these tumors, despite that may have beta-catenin mutations, are dominated by interferon signaling and might respond. So still, I think we need to refine well which beta-catenin mutations are not responding. Okay, thank you. As you mentioned, Nature paper, now we have a question from our audience.
as the NASH HCC paper has drawn a lot of attention lately. So how may trial design changes in the near future, and how will East and West differ from changing etiology? Yes, so first thing is that, so this is a meta-analysis of subgroup analysis of 3 trials, right? So then the conclusions are iOS work significantly better in viral related as opposed to non-viral. So consequences of that. Well, in terms of guidelines, the direct consequence is that we will recommend a stratification for etiology prior randomization when iOS are used in the trial. This is the direct consequence. Also, the physicians can use this information for their decision making every day, but actual recommendations not to treat patients with NASH HCC with iOS cannot come from this. So we would need a specific trial, and therefore guidelines will not recommend not to use iOS. In reality, in the meta-analysis, we were comparing iOS and in at least in 2 trials with sorafenib. So the fact that it's not as effective, it means that it's similar to sorafenib, right? So the issue would be in NASH HCC, recommendation is to stratify for etiology in the coming trials. B, in terms of distribution in regions, well, this is #1 now, fastest etiology growing in the US. So now in HCC, in the transplant setting, NASH HCC is the #1 etiology in the US now for transplantation, and is the fastest growing etiology in HCC. You need to notice that once the patient have clear hepatitis C virus, that in the West was the #1 cause both in the US and Europe, then it is happening a decline of the incidence of HCC. Alcohol is a steady state. Epi is quite marginal. In Europe is around 5%. In the US, maybe around 15% due to the Asian American population. And then the #1 cause that is emerging is NASH HCC. So therefore, straight answering to the question, in terms of trials, I recommend to stratify by region and stratify by etiology on top of the other known prognostic factors. Okay, thank you. So because in Asia Pacific, I think past the HBV infection is quite common. So for non-viral HCC, do you consider surface antigen negative anti-HB positive cases could be classified as non-viral etiology? So you mean FP and FC negative? Yeah, if they are surface antigen HB, surface antigen negative, anti-CB negative, but anti-HB positive. Do you consider this group of patients to be classified as non-viral? Well, I mean, I would say we need FBDNA. If negative, if FB, so if you have an FB DNA negative and an S negative, it's negative for FB. But it could happen that you may have a positive FB DNA, and this will determine the definition as well. And for FC, well, the treatments are impacting a lot. If you have an undetectable FC, the etiology will be FC, but will be inactive FC. Okay, thank you. So we have several questions from our audience. Next is for sequential treatment planning. What are the main concerns apart from timing initiation of systemic agents? Well, I think this is a very critical question. I understand that the question is for those patients eventually even at intermediate stage, when to switch to systemic therapy, right? And this is a question that has been debated a lot, I have to say. There is no clear-cut answer. I will provide my answer and my opinion, and of course it is open to whatever criticism. So when we need to start systemic therapies, when local regional therapies are contraindicated. Sometimes local regional therapies in guidelines are mostly chemoembolization. This is the widely accepted.
But it is true that the American Association of the Study of the Liver as second line accepts care, so Y90 as a second line. But let's talk about chemoembolization. There are contraindications for chemoembolization in terms of liver dysfunction, shunting, hepatofugal flow, renal failure, blah, blah, blah. So there are several contraindications. In these cases, the patient should be switched to systemic. Okay, so what's the percentage of patients at intermediate stage that are suitable for chemoembolization? Well, it is difficult. Throughout the studies, it is around 50 to 60%, because a lot of patients are child B and have ascites or have any other contraindication. So this is one thing. The other thing is, well, but let's talk about the patients that we currently treat with TACE, right? When to stop TACE. And then the idea would be, in my mind, to stop TACE after 2 treatments if there is no response. That's my impression, because all the studies indicate that you should achieve response in order to benefit from TACE. When you achieve response after 2 treatments, this doesn't mean that if you want to be very, very conservative, you can wait. So the number of treatments of TACE in the trials, the median number is 3. It's not, of course, we have in our mind those patients that receive 10, 15 times TACE, right? But in the setting of the trials, it's 3 treatments, 3.2 or something, if you merge all the trials, phase 3 or phase 2 trials, 3.2 treatments. So this means that in 1 year, you're giving the 3 treatments, right? So if the patient is not responding to that, it's not gonna respond to TACE. And then I think it's time to move, needless to say, upon progression to systemic therapies. Okay, sure. So now we have another question. I think it's also related to the viral etiology. So in UMBRELLA 1550, co-infection of HBV, HCV were not included. Why? So can IO combo can be useful after HCV is successfully treated? Well, I don't know why it was not included. So the patients were included, but probably it was not specified, I would say. So the percentage of patients with HCC and FBC co-infection is very low. Globally, it's less than 1%, so it's not a majority. And I would say that you should treat these patients as all the other patients with viral-related HCC. Okay, good. So we have another question number 5. It's from Taiwan Dr. Wu. So thanks for Professor Love's inspiring talk. Considering some patients with IO treatment resistance due to low tumor T-cell infiltrate, so-called cold tumor, would you consider combining local regional therapy such as radiotherapy to enhance the inflammation tumor turning the cold tumor to the hot tumor to increase the IO treatment response rate, or IO combo TKI? Will it enough? Yes, I think that this is a very interesting question. I have to say to Dr. Wu that if he's able to check my slides, in intermediate HCC, all the trials now, except one, are including combo, IO, TKI, and TACE versus TACE, mostly. There is one that it's combining IO, TACE versus TACE, and there is one that is combining Rego plus IO head-to-head to TACE in patients with very high burden, defined as beyond Milan, up to 7. Sorry, beyond up to 7. So, but this is a very interesting question because local regional therapies, particularly TACE, but also radiofrequency, are known to release new antigens and prime the immune response and may trigger the response to IOs. Nonetheless, we don't have data yet, and I think that, so one thing is the concept is very appealing. Second, it is currently being tested at least
in 4 randomized trials, phase 3 in intermediate HCC. But in terms of recommendations for practice, I think we are not yet. So your clinical practice, would you do something to turn the cold tumor into the hot tumor? Yes. So in order to rescue that, I will combine IOs with TKIs or monoclonal antibodies. So in the systemic arena, I will use combos in order to rescue. So the single agent IO induces objective response between 15 and 20%. Whereas the combinations, I've shown some data with Rego that is up to 30 plus, Atezolizumab 35, Lemba Pembro 40% objective response. So we are expanding the objective response with the combination. So this means that the TKIs or monoclonal antibodies against VEGF are able to switch to rescue the phenotype of cold tumors and switch them to hot tumors that then are visible for the immune system and there is a unleash of the immune system upon the patient receiving checkpoint inhibitor. So this combination is what is switching cold tumors to hot tumors. In intermediate HCC, if you are asking me, the first consideration will be, is this patient a candidate for a trial? Because I think that we're providing a huge opportunity combining TACE with IOs and TKIs. And I will consider the patient for a trial as the first choice. Otherwise, I will give the standard of care that is only local regional. But the first strategy will be consider the patient for any of these combinations in the setting of the trial. Okay, thank you. So we still have a lot of questions. The next one is ask your personal experience of Atezolizumab in practice in terms of response rate and tolerability. And how do we choose a second-line TKI based on which criteria or reference? So could you share with us? So yeah, the Atezolizumab, for instance, in Sinai, when you were reporting my affiliations, as you know, I'm also the director of the liver cancer program in Sinai. We have more than 100 patients treated there already, and I think it's quite aligned. It's quite aligned with the trial in terms of response, 35% objective response. The adverse events are manageable. I would say that we have had some bleedings, but I think they have been reported already. So endoscopy is performed in all patients, and I think that this should be something to keep in mind. That is also changing the practice. Of course, in the setting of hepatopathology, cirrhotic patients should have an endoscopy, but this was not common practice before starting systemic therapy. Now I think it should be a practice. I would not start Atezolizumab without an endoscopy. But in terms of the question of response rate, I say it's 1/3 of the patients, and it's well tolerated, I have to say. So you have to keep an eye in hypertension mostly and bleeding. In terms of how to choose a second line, well, I have to disclose here something because I've been in the ESMO guidelines, and also I'm now in the SLD guidelines, right? And I have to disclose something. There is a huge debate. So there is a huge debate because there are two opinions mostly. One of the experts, panelists, whatever you want to call them, KOLs, whatever you want to call them, think that we need to keep the hierarchy. So in frontline, if Atezolizumab is not working, let's use sorafenib. It's not working, sorry, it's contraindicated. Let's use sorafenib or Lemba. But also, let's use sorafenib or Lemba if the tumor progresses to Atezolizumab. So, and then the Rego, Cabo, Pembro will come afterwards. This is one opinion. And the other opinion is, look, after Atezolizumab, we have a box of all the treatments, and now all of them are equal. So you can jump to Rego after Atezolizumab or Cabo after Atezolizumab. Well, the
problem is that we don't have data. There is no single trial after atezolizumab. So we don't know how atezolizumab might change the microenvironment, might change the response to second-line therapies. Certainly, we don't know that. So if you are asking me, look, I will choose the sorafenib-rego sequential strategy, or if you are choosing the LEMBA, also the LEMBA and second line, I would choose that. But it is true, I have to disclose that the opinion is divided, and some experts will tell you, well, you can choose straight rego or cabo because there is no data after that. Okay, so I think maybe we have the last question. So in your opinion, which regimen is better for the first-line NASH HCC or IO unsuitable patient in BCLCC? Well, yes, that's a very interesting question. So I think that in NASH HCC, the subgroup analysis show that it was quite similar IO and TKIs, and I will have the mind open to use both. I'm not saying that we should not use atezolizumab. You can use atezolizumab. It is efficacious, not as efficacious as if you have viral. But if you have that in mind, you can use it. And then you also, so the beauty now is that you have several lines of treatment. And in second line now is up to 50% of the patients in front line are already exposed to second line. It's not that years ago was 1/3, now it's growing. And even we are now collecting 20–30% of the patients with third line therapies. So because the patients are moving to earlier stages. So I would say that both the strategy could be atezolizumab or could be sorafenib followed by rego. And then for IO unsuitable, yes, you can choose sorafenib followed by rego or LEMBA. You can choose LEMBA as well. BCLC stage, yes. In BCLC stage is advanced. Okay, thank you, Professor Love. As we are running out of time, so I will make a short conclusion. So I hope everyone enjoyed today's program, and I would like to thank Professor Love for your excellent presentation and give us a very wonderful Q&A session. And I would like to thank Bayer for supporting this webinar. So I look forward to meeting with you soon, and thank you, and have a good night. Thank you. Thank you very much. I hope to come to Taiwan soon. Yeah, welcome. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Recording stopped. This is it. Alo. Vâng, có lẽ chúng ta vừa quay lại với cái phần của trong nước, thì chúng ta đã vừa theo dõi 2 bài báo cáo khoa học cập nhật về cái phần thảo luận về điều trị toàn thân ung thư biểu mô tế bào gan và các thông tin dữ liệu nghiên cứu lâm sàng về những bằng chứng trong thực tiễn điều trị qua các nghiên cứu. Thì tôi xin tóm tắt lại một số các cái nội dung trong cái báo cáo. Thứ nhất là một cái bài báo cáo của ông Joseph Loet đã cung cấp một cách nhìn toàn diện về dịch tễ học đến điều trị và các nghiên cứu đang được tiến hành trong thời gian tới. Thì về dịch tễ thì trên thế giới thì cũng như là Việt Nam thì ung thư gan là một ung thư phổ biến và có nhiều nguyên nhân, là nguyên nhân gây hàng đầu tử vong ung thư. Thì cái điều trị ung thư biểu mô tế bào gan hiện nay thì giáo sư Loet vẫn đã cập nhật đến chi tiết đến các liệu pháp điều trị hiện hành như là sorafenib, lenvatinib, regorafenib và đến cái miễn dịch như là nivolumab, pembrolizumab và các cái kết hợp điều trị đích miễn dịch như antelizumab và bevacizumab. Và cái lựa chọn hiện nay
cái nghiên cứu của ông ấy đưa ra thì cái lựa chọn điều trị bước 1 hiện nay bệnh nhân biểu mô tế bào gan là liệu pháp phối hợp enterovimab và bevacizumab là cái lựa chọn đầu tiên cho các nhóm bệnh nhân không có nguy cơ chảy máu và giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, nhưng không có cái chỉ định trong cái điều trị miễn dịch. Và cái sorafenib, thuốc sorafenib và lenvatinib là sẽ là cái lựa chọn ưu tiên cho các nhóm bệnh nhân mà không phù hợp với cái điều trị nhóm combo miễn dịch về điều trị đích. Thì ở phương Tây thì trong một nghiên cứu của ông trong tôi thấy được có 25% bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan là không có các tác nhân viêm gan. Trong một cái nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature thì các phân tích gộp cho thấy là ung thư gan do nguyên nhân không phải virus như gan nhiễm mỡ và viêm gan nhiễm mỡ vẫn có thể có cho ta những cái đáp ứng với điều trị đích. Tuy nhiên là những cái nhóm này thì không có hiệu quả với cái liệu pháp miễn dịch. Và một cái nghiên cứu cho thấy là cái sorafenib đã và đang điều trị là một cái thuốc mà đang điều trị hiệu quả trong ung thư gan trong 10 năm nay, và cho hiện tại vẫn là một thuốc có hiệu quả đối với bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan có chay biểu A và B7 và có thể trạng tốt từ 0 đến 2, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân mà chưa có di căn ngoài gan, viêm gan virus C và có cái tỷ lệ về bạch cầu trung tính trên bạch cầu lympho thấp thì nó mang lại cái lợi ích nhiều hơn khi điều trị sorafenib. Và nghiên cứu chỉ ra rằng là các cái tác dụng ngoại ý trên da như hội chứng bàn tay bàn chân cho thấy là cái yếu tố là một cái yếu tố tiên lượng để đánh giá cái đáp ứng tốt với cái sorafenib. Và cái lenvatinib, nghiên cứu cho thấy cái lenvatinib thì có thể lựa chọn ở những cái bệnh nhân chay biểu A và có thể trạng 01 và chưa có xâm lấn nhánh lớn tĩnh mạch cửa. Còn đối với điều trị bước 2 hiện nay thì chúng ta có thể sử dụng sorafenib, lenvatinib khi mà ta bước đầu ta điều trị combo enterovimab và bevacizumab. Trong tình huống bước 1 mà ta đã bắt đầu điều trị với sorafenib rồi thì cái liệu pháp bước 2 lựa chọn của chúng ta sẽ là regorafenib, cabozantinib, musilimumab, pembrolizumab và nivolumab kết hợp với ipilimumab có thể là một cái lựa chọn hợp lý. Theo một cái tổng kết công bố kết quả phân tích chéo giữa cái liệu pháp điều trị bước 2, regorafenib cũng cho thấy là cái tỷ lệ sống thêm, cái thời gian sống thêm toàn bộ cũng như thời gian sống thêm không bệnh tương đối là tốt so với các cái lựa chọn khác. Bên cạnh đó thì cái kết quả thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối chứng thì REFI thì cũng cho thấy là cái hiệu quả của regorafenib thực tế OS lên đến 13,2 tháng. Thế còn trong cái bài trình bày thứ hai của giáo sư Quan thì bên cạnh việc nhấn mạnh các cái điểm cập nhật trong cái điều trị ung thư biểu mô gan hiện nay thì thực hành điều trị châu Á với các cái liệu pháp điều trị đích như sorafenib, regorafenib chủ yếu vẫn là đang hiện hành hiện nay ở Việt Nam cũng như các nước ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Một cái phân tích thực tế từ Đài Loan của giáo sư Hoàng cho thấy là cái nhóm bệnh nhân điều trị với sorafenib thì có cái tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn một phần cho lợi ích sống thêm ngoạn mục với cái thời gian sống thêm không bệnh là 17,2 tháng và cái thời gian sống thêm toàn bộ là 4,8 tháng. Và giáo sư Hoàng cũng đã cung cấp thêm các thông tin về hiệu quả của chuỗi điều trị với các thuốc bắt đầu với sorafenib, sau đó đến regorafenib thì cho ta trong biểu mô tế bào gan với 3 cái nghiên cứu quan sát từ trung tâm điều trị của Hàn Quốc thì thời gian sống thêm toàn bộ tính từ khi bắt đầu điều trị bước 1 với sorafenib, tiếp sau là regorafenib trong cái chuỗi điều trị kéo dài từ 25 đến 28 tháng. Thì thông tin này cũng phản ánh được cái hiệu quả tương đồng với phân tích trong cái nghiên cứu resort cho thấy là cái thời gian sống thêm toàn bộ của cái chuỗi điều trị sorafenib và regorafenib là 26 tháng trên toàn cầu và 21,5 tháng cho các bệnh nhân ở châu Á. Đối với Việt Nam chúng ta thì điều trị ung thư gan giai đoạn hiện nay ấy, thì liệu pháp điều trị chuẩn bước 1 chúng ta vẫn là cái sorafenib và điều trị bước 2 chúng ta là regorafenib. Nhưng là thời gian gần đây thì cũng cái sản phẩm Nentiva cũng như là cái thuốc TNHH Bayer bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam thì chúng ta cũng có thể
một số bệnh nhân chúng ta có thể áp dụng những cái thuốc điều trị mới này cho những bệnh nhân có thể ung thư gan điều trị bước 1 cũng như là bước 2. Thế là tôi đã tóm tắt toàn bộ các cái hai bài báo cáo của hai cái báo cáo viên. Thì tôi cũng xin quay lại tiếp cái phần câu hỏi và trả lời một số các cái câu hỏi mà hai cái báo cáo viên nước ngoài đã trả lời. Tuy nhiên là còn một số các câu hỏi khác thì tôi cũng xin trả lời, vì chắc là cái thời gian của chương trình cũng không nhiều nên là các cái báo cáo viên của nước ngoài họ cũng không có thời gian để trả lời hết được. Thì tôi xin còn lại một số các cái câu hỏi của các cái đồng nghiệp ở trong nước, thì tôi xin trả lời từng câu hỏi một. Các quý vị có nghe thấy không ạ? Dạ có anh ơi, em vẫn nghe thấy ạ. Thế thì cái câu hỏi là cái hướng dẫn điều trị của ung thư biểu mô tế bào gan hiện nay được áp dụng ở châu Á thì ông Hoàng ông cũng đã qua cái bài báo cáo của ông Hoàng, chúng ta thấy là hiện nay thì cái các nước châu Á cũng như là Việt Nam chúng ta thì vẫn sử dụng cái guideline điều trị của cái theo hướng dẫn của cái Australia thôi, tôi nghĩ là như thế. Thì vẫn là sử dụng các cái thuốc điều trị kháng TKI như là sorafenib bước 1, rồi là levodopa bước 2. Thì gần đây thì có thêm cái lenvatinib và một số các cái thuốc điều trị miễn dịch khác nữa trong cái điều trị bước 2. Thế còn cái câu hỏi của cái so sánh hiệu quả của sorafenib và lenvatinib giải kỹ thích hơn về cái nghiên cứu không thua kém, thì đây là một cái nghiên cứu, đấy là cái nghiên cứu người ta đưa ra gần đây, người ta so sánh cái kết quả của điều trị của một cái nghiên cứu bước 1 đấy, điều trị bước 1 đấy, là nghiên cứu ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn đã xâm lấn mạch, đã xâm lấn tĩnh mạch cửa, nó di căn hạch vùng, tức là giai đoạn muộn đấy. Thì có hai cái nhánh, một nhánh sử dụng sorafenib và nhánh antiba. Thì mục tiêu của nghiên cứu này, cái mục tiêu của nghiên cứu người ta đặt ra là không thua kém, do cái mục tiêu người ta đặt ra là không thua kém so sánh giữa sorafenib và lenvatinib. Do vậy là cái kết quả cho chúng ta thấy là cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển cũng như là tỷ lệ đáp ứng thời gian sống thêm toàn bộ, cho thấy là không, cái số liệu cho thấy là không có sự cao hơn, kết quả cao hơn của cái lenvatinib so với sorafenib. Một cái ý nữa của cái câu hỏi của bạn là bạn Phương Nghĩa là chia sẻ vai trò kinh nghiệm trong theo dõi và đánh giá chức năng gan trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Thì cái này ta biết là cái đánh giá chức năng gan thì chúng ta vẫn phải dựa vào cái hệ thống BİN và qua các cái đợt điều trị, các thuốc điều trị, các cái đợt điều thuốc thì sau ta phải sử dụng đánh giá các cái xét nghiệm để mà giúp cho người ta đánh giá theo cái tiêu chuẩn BİN. Thì cái đấy là cái hướng dẫn điều trị đã được trong cái hướng dẫn điều trị hiện hành của cái điều trị Australia cũng như là của trong hiện hành hiện nay của chúng ta.
Một câu hỏi nữa của tôi xin đọc câu hỏi của thầy Thăng là đồng nghiệp của tôi, là nếu bệnh nhân có chỉ định ghép gan trong thời gian chờ ghép gan thì có nên điều trị thuốc TKI không? Thì tôi nghĩ là cái này là hoàn toàn là mình có thể là trong thời gian mà điều trị ghép gan thì mình có thể điều trị các cái thuốc kháng TKI được. Thì cái này là mình làm phép để mình hạn chế cái sự phát triển của khối u trong khi cái thời gian chờ để chúng ta có thể tìm được người phù hợp để ghép gan. Một cái câu hỏi nữa từ một đồng nghiệp từ Bệnh viện Thống Nhất là sự lựa chọn của lenvatinib và sorafenib trên thực hành lâm sàng. Lenvatinib và có OS không hơn gì sorafenib nhưng tiêu chuẩn chọn bệnh nhân trong nghiên cứu. Lenvatinib cái này cũng không hiểu, là câu hỏi nó cũng không được rõ lắm. Thì không biết là ý của bạn hỏi thế nào, sự lựa chọn lenvatinib và sorafenib trên thực hành lâm sàng. Vì lenvatinib có OS không hơn gì sorafenib nhưng tiêu chuẩn chọn bệnh nhân trong nghiên cứu của lenvatinib. Tôi nghĩ là đây là một cái sự lựa chọn thôi, vì là trong cái điều trị bước 1 thì cả lenvatinib và sorafenib đều được áp dụng cho cái lựa chọn bước 1. Thì về cái kết quả tôi nghĩ là những cái nghiên cứu đưa ra thì cho cái kết quả về thời gian sống thêm cũng như thì đáp ứng thì gần tương tự như nhau. Tuy nhiên là về cái tác dụng phụ thì là hai thuốc thì nó có cái tác dụng phụ khác nhau, tùy nên là sự lựa chọn của từng trung tâm cũng như từng bác sĩ cũng như là lựa chọn của bệnh nhân thôi. Nên là trong cái nghiên cứu sử dụng lenvatinib thì cái tiêu chuẩn chọn lựa bệnh nhân, chắc là bạn muốn hỏi cái tiêu chuẩn chọn lựa bệnh nhân là chủ yếu là chọn ở cái nhóm bệnh nhân nó có cái chức năng gan nó tốt hơn như là biểu A, đúng không? Thì cái này là có lẽ là đấy là cái tiêu chuẩn chọn lựa, họ chọn những bệnh nhân mà có thể trạng tốt hơn và cái chức năng gan tốt hơn. Thế còn khi mình áp dụng trên thực tế thì tôi nghĩ là đối với biểu A hoặc là biểu B mình vẫn có thể áp dụng sử dụng cái lenvatinib được. Và như cái báo cáo của hai cái chuyên gia cho thấy là khi mà chúng ta đã chọn lựa sử dụng bước 1 cái entezolimab kết hợp với bevacizumab thì sau khi thất bại thì chúng ta có thể chuyển sang sử dụng cái sorafenib cũng như là cái lenvatinib. Đấy là một cái nghiên cứu của giáo sư Loe. Một cái câu hỏi nữa là câu hỏi của đồng nghiệp của bạn Vũ Hữu Khiêm, là đồng nghiệp của chúng tôi, có hỏi là sử dụng phác đồ beva entezo có chủ định trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn muộn biểu B hay không. Tôi nghĩ là cái này là hoàn toàn có thể chỉ định sử dụng được ở bệnh nhân có biểu B. Cái sử dụng beva entezo chúng ta chỉ khuyến cáo chống chỉ định ở những bệnh nhân có giãn vỡ tĩnh mạch thực quản và có những cái dị ứng đối với các cái thuốc miễn dịch. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Có lẽ là cái thời lượng của thời gian của buổi hội thảo cũng hết. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới hai cái báo cáo viên của chúng ta này, và xin cảm ơn tất cả các quý vị đã dành thời gian để theo dõi cũng như là xin ghi nhận được các đóng góp ý kiến để chúng tôi có thể tổ chức được cuộc hội thảo lần tới được tốt hơn. Và xin cảm ơn và mong có dịp tiếp tục đồng hành cùng với công ty Bayer để tổ chức thêm nhiều cái hội thảo khoa học ý nghĩa như thế này trong thời gian tới. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đồng nghiệp.